Samar outdoor shop. So let's take a look at the outdoor shop. Okay, this is the shop. So this is already inside the shop. So you can see already the different items in the shop. We have t-shirts, shorts, this outdoor shop. So you can see also native product from Samar. So this is Banig. This is located in Samar, famous Banig. So as the chairman will explain to you the tourist spot of Samar. Okay, bro. The Malag of Samar. Hello! So I'm going to give you a little information about Samar. The tourist attraction of Samar. So this is the Samar map of Samar, divided into three. From Northern Samar, Eastern Samar, and Western Samar. So we have a picture here from a different spot, tourist attraction of Samar. So from Yabong, this cave is Kamanaog Cave. Also this one, Panaghuyan Cave, is also from Yabong, and the Lubo Cave. There are plenty caves in Samar because Samar is the paradise of the cavers. And this one is the Langon Gubigub Cave, the second largest cave in Southeast Asia. And this one, the Lulugayan Falls, Mono Falls, the Surf Camp Giwan. And this one, the Sulpan Cave, located in Sanore. And also this one, Pinipisakan Falls, the Kanyawa Cave. Dako Panulay. Yes! Blanca Aurora Falls, Kalawayan Palm Island Resort, Villa Escobar, Cold Spring, the Happy of Pans, and San Antonio, Northern Samar. And also Dangkalan, from Eastern Samar, and in Marabot, Hasmin Beach. And also from Basay, the Panhologan Cave, the Natural Cave, and the Soto Natural Bridge, Gintobli Cave in Eastern Samar. This one, the newly discovered cave, the Camparena Ludibito, Burabod Cave. This map is the map of Langon Gumingub Cave. This one is the Tooth Island Rock Formation from Marabot. That one, the very... Okay, ako yung Juban, mag-introduce ako yung mga products nga ni Samar Outdoor Shop. So na rin na branded Ground Zero shorts. Pwede yan mga bikers, mga trekkers, Ground Zero, tapos may mga kalo kita, imported brand, North Face, tapos local brand at mga bags, Montanara, adigihapon mga Montanara, as sa mga brand, trekkers para mga karuyag mag-trek, mga klase. So may nakita mga souvenir t-shirt, Samar Island, Philippines. Sa mga klase. So may mga bags gyapon kita, imported brand, North Face. Tapos mga local products natin, mga native brand products nga ni. So, souvenir items, mga kitchens, mga borloloy, dordelain pa na mga goodie ay mga bagpurotsa ng mga kwarta. May dagya po nga mga outdoor equipment, rope, tapos sleeping bag, pouches, tapos adtumanduyan, katurugan, tapos tuunan, lutuan ito ya, lutuan na, lutuan. Adi naman mga souvenir natin, mga mga cup, mga relo, hinigyapon gamit pan outdoor. Tapos hindi naman tadi di mga jacket. So ini mga imported brand ng mga jacket. So, imported brand mga jacket, Columbia. Marahalon nito, Marahalon. Alon. Adi pa didi, dali daop. Hindi kita didi, ko restore kita didi. Ito man North Face. Sarwal tagpira la initi. 4,000 na ito niya. Ito man mga North Face. Ini one, it lining on one, it joke la do kanina, joke la. Adi man
Yapon 2,000 no. Barato na barato. Karag niyo banig tumang katurugan. Mga banig. Yeah. Tapos ano pa? Okay, mga shorts gyapon, mga imported brand didi. Umbro, North Face, Columbia, mga mahal. Di man Columbia, North Face nga kalo. Pampagwapo. Pagwapo ng North Face. Pampurma ito para nag-outdoor. Sa mga mahilig magbike, mahilig magkinalaag, bisita na kamo Samar Outdoor Shop. May dagyapo nira mga chinilas, sandal, mailog. Adi pa. Mga souvenir item, mga pins. Pa. Tapos, waray na. So, bisita na kamo Samar Outdoor Shop.